Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Ben von der Firma RESQ in Pliskastel. Wir haben uns eine lange Zeit nicht gesehen. Es sind jetzt 4 Wochen her, seitdem ich das letzte Video hier für euch aufgenommen habe. Und da ich noch heute und morgen im Haus bin und dann 14 Tage an der Nordsee in Urlaub sein werde, dachte ich mir, ein Video muss noch sein und dementsprechend machen wir heute Morgen zusammen was relativ Interessantes, was aber auch mit einem Risiko verbunden ist. Ich habe ein iPhone 6s Plus aus den USA eingesendet bekommen, nur die Platine, die Daten sind wichtig. Das Gerät hat Fehler 4013, bei 18% bricht die Aktualisierung ab. Der NAND, ich habe dem Kunden dann in den USA gesagt, er soll bitte schauen, ob der NAND lesbar ist und ob Recovery und DFU-Modus möglich ist. Das war alles der Fall. Also probiert man erstmal die Daten forensisch zu extrahieren. Das funktionierte leider nicht. Danach habe ich alle Spannungsabfälle überprüft, habe die ganzen Spannungen überprüft, den Boot-Circuit komplett überprüft. Das passt auch alles soweit. Die meisten würden an dem Punkt dann aufgeben spätestens und würden sagen, okay, alles klar, hier ist nichts möglich. Ich gehe dann aber immer zuletzt noch diesen Schritt, als dass ich sage, ich übernehme die gekoppelten Komponenten, die für den Datenerhalt notwendig sind, auf eine Known Good, also eine gute Platine, von der ich weiß, dass sie funktioniert, und probiere es dann nochmal. Ich sehe hier nicht besonders viele Chancen, aber ich möchte jede Möglichkeit ausschöpfen. Eventuell habe ich irgendwas übersehen. Ich kann es mir schwer vorstellen, da ich wirklich alles überprüft habe, aber wir probieren es einfach und schauen, was passiert. Dann entweder können wir dann die Daten von dem Gerät sichern oder eben nicht, aber wir können uns hinterher nicht den Vorwurf machen, dass wir nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, okay? Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem nächsten Video in der Reihe Ben Peace Methods. Hey, my name is Ben, RESQ Germany. Happy welcome. We didn't see us for a long time. It's about 4 weeks ago I did my last video because I will be at holiday starting at Saturday for 2 weeks. I just want to give you one video before I go away to holiday, and another customer from out of the USA mailed a board here, an iPhone 6s Plus with error 4013, stucking at 18%. It goes, it just shuts down and gives error 4013. So we checked, is DFU mode possible? Yes. Is recovery mode possible? Yes. Is the NAND readable? Can I read the underlying partition? Yes. So mostly in these cases we can extract data user data in the forensic way then, but it's not possible in this way because it just shuts down there too. So I just proved all the measurements on the board, the boot circuit, the voltages and diode mode for the important circuits, and this was all pretty okay. So I didn't see much chance for this, but I always, if I'm at that point, I always just swap the board to known good board because that's the last option, and perhaps I didn't see something I can't imagine, but it's possible. So let's see if we can get data out of this. We just swap that. The swap will work 100%, but it's about, can we get the data then? Okay, so let's see. So I got a known good board here, iPhone 6s Plus. I know this board is good. I got a known good RAM A9 here. That's always pretty important if you do these A9 things. A known good RAM and a known good board. Let's see. Yeah, logic EEPROM is on. So we can copy the logic EEPROM from the probably bad board to the good board. So we just directly go. Also, wir starten jetzt direkt. I just didn't clean up my table. I will do today or tomorrow before I go to holiday. So just don't think that I'm crazy, but yeah, it looks a little bit crazy here. Okay, so this is just a test housing which I have here. Also das ist nur ein Testgehäuse, was ich jetzt hier habe. Entschuldigung, verschluckt. Oh, it's no corona and it's no sickness. I just breathed in the wrong way. Okay, let's directly see what up with this. You see here I already took all the important measurements on the back side. And here. Customer writes on, pics, videos, notes are pretty important. Okay.
let's see. I just want to do everything, so it's not about I just skipped one part for success. Also es ist für mich immer sehr wichtig, dass ich wirklich alle Möglichkeiten einfach ausschöpfe, um dem Kunden hinterher auch mit gutem Gewissen sagen zu können, Datenrettung war eventuell nicht möglich und wenn ich den Schritt nicht gehe, dann kann ich es nicht mit Sicherheit sagen, auch wenn es für mich von der Vordiagnostik her so scheint, als ob das Board gut ist. Ja? So it's just like, for me, at the moment it looks like the board is good, all the measurements are fine, all the voltages are present, and I don't think that we will get access to the important data on the phone, but I really recovered data in a lot of cases where the NAND was dead, error 9, error 4013, and I could extract data in a forensic way. But in this case, it's not possible to extract data, and I just want to take all the possibilities I have. Also es ist für mich sehr wichtig, dass ich wirklich alle Möglichkeiten ausnutze oder ausschöpfe, um dem Kunden hinterher dann auch wirklich guten Gewissens sagen zu können, es war aus dem und dem Grund nicht möglich oder wir haben eben die Daten und fertig. So, we just directly start by lifting out the CPU. And it looks like this CPU has a good RAM. Das sieht so aus, wir haben bei den A9 die Problematik, dass die RAMs sehr hitzeempfindlich sind und normalerweise gleich aufblasen, sobald da etwas Hitze rankommt. Wir haben eben aber auch die CPU-Typen und die RAM-Typen, bei denen dieses Problem nicht auftritt, und das hier sieht für mich gut aus, weil der RAM bläst sich nicht auf. Ne, diese RAMs sollte man sich dann auch wirklich aufbewahren. So these RAMs you should keep because they are rare. And you need really to heat up all the areas of the CPU in a good way, so we don't lose pads. Also es ist wirklich sehr wichtig. Der CPU hier, die CPU, die kann einiges an Hitze ab. Und mir ist es immer ganz wichtig, wirklich alle Bereiche gut zu erwärmen, um keinen Pad-Verlust zu bekommen. Okay. This looks pretty good. I don't care about the board and I don't care about the components around. So you see, did we lose pads? No, here it's just a ground. That's not a problem, and the rest looks pretty okay. So we got the CPU. That's pretty important. And now we go to the to the NAND. You see, it was already off. Na, der NAND war schon runter. Ich hatte vorher Kontakt zu dem Kunden und habe dem gesagt, schau mal, ob du den NAND lesen kannst. Rausnehmen oder Purple Mode checken, wie auch immer. So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der häufig umstritten ist, weil viele sagen, man muss den NFC nicht rausnehmen und man würde trotzdem Zugriff auf die Daten bekommen. Ich kann das nicht bestätigen. Ich hatte hunderte Fälle, in denen ohne Übernahme des NFC-Bausteins kein Zugriff auf die Daten möglich war. So.
Some people say you can get access to the important data without swapping the NFC. I did hundreds of these cases, and you can trust me, on the iPhone X bottom board from time to time. I don't know why, I really don't know why. Perhaps somebody knows, because as far as I know, the NFC is included in the in the second lav. But in some cases, on the iPhone X, you see my on the iPhone X, I had it like sorry. So it's better now. Yeah. I had it that I had access to data and I could unlock the device, and I don't know why it works in some situations and in some situations it just doesn't work at all. Okay, so let's see if we can read the logic EEPROM. I don't know where my voice is going to, but I want to finish that last video before my holiday. Ich weiß nicht, was mit meiner Stimme gerade los ist. Also, ich habe mich eben irgendwie verschluckt und jetzt komisch. Yeah. Detected logic. Read complete. Now we write to the new board. Jetzt schreiben wir die Daten auf das neue Board. Write complete. Okay. So, das ist schon mal gut. I have a frog. In Germany it's like, ich habe einen Frosch im Hals. I got a frog in my Hals. I don't know Hals in English. My English is not the best at all, you know that. But I try to give my best. So now we just prepare the swap board. Well, what on prepare is needed, because I already used that in some cases. Okay, I really would like to show you newer versions, newer CPUs, but the problem which we have here at the moment is that we are only 3 people in the company. So back in the days we were much more, and we have really a lot of work, so it's like I don't find the time to do more videos and go to more cases. I have to work on the cases I have, and often these cases are like this: old boards, old CPUs. Ich würde euch gerne neuere Generationen zeigen. Neuere CPU-Typen, das werde ich mit Sicherheit auch in der nahen Zukunft tun. Aber aktuell fehlt mir einfach wirklich viel Zeit. Ich habe 3 Kinder noch obendrauf. Die Kinder wohnen hier im gleichen Haus, in dem ich arbeite. Also wir wohnen oben und haben unten die Firma. Und ja, dementsprechend kommen die eben auch mal runter, und dann musst du dich darum, die haben jetzt Ferien aktuell, dann musst du dich darum auch noch ein bisschen mitkümmern, auch wenn meine Frau natürlich sehr viel macht. Aber wenn du 3 hast und die sind 1, 3 und jetzt gerade 6 geworden, dann ist das auch mal ein bisschen Arbeit. Und früher konnte ich eben auch oftmals noch spätabends Videos machen, ne, oder ein bisschen spätabends arbeiten. Das ist eben alles nicht mehr möglich. Und dann noch in Verbindung damit, dass wir aktuell wirklich wenige Mitarbeiter sind. Ich
Ich hoffe demnächst wieder ein, zwei mehr. Ja, dann noch viel Arbeit, dann bleibt nicht mehr so viel Zeit für die Videogeschichten. So I just said that I got 3 little kids, 1, 3 and 6. And it takes much time. So back in the days I could go work late in the evening, just like I wanted to do, so could do more videos because I just had more time. But now kids are getting bigger and we have more kids and they take time too. So for me it's like really hard to organize the video time. We are not as many people at the company as back in the days. And yeah, so, but we have same or more cases than back in the days. So it's like less people, more work, less time. Es kommt eben noch dazu, dass wir weniger Leute sind wie früher. Dazu dann noch mehr Arbeit haben. Und ich dann privat dementsprechend auch noch viel eingespannt bin. Dann war ich über die letzten 8, 9 Monate, hatte ich auch wirklich viel gesundheitliche Probleme. Nicht mit Corona oder so. Aber ja, darunter leidet dann eben auch die Zeit. So, ready, prepared. Let's check for the voltage, for the behavior. Jetzt gucken wir einmal das Bootverhalten an. Eine Sekunde, Moment, ich muss mal gucken, dass ich hier ein iPhone 6s Plus finde. Hier. Gut. Das ist okay. 2 Milliampere. Ist gut, das passt. Und jetzt bereiten wir die CPU vor. Now we just prepare CPU. Scrape around with a knife, also einmal mit dem Messer drumherum schaben. Das gibt's ja nicht. Stimme weg. Stimme einfach weg, mein lieber Mann. Das hatte ich ewig nicht. God wants to say to me, I should talk less. Here we are, separated. So here we have a good A9 RAM. We should keep this. And now it's all about cleaning the CPU. Reball it, reball the RAM. Reball the NAND, reball the NFC, get it to the board and let's boot up, baby. Also die Reihenfolge ist jetzt CPU vorbereiten, RAM vorbereiten, NAND vorbereiten, NFC vorbereiten, alles aufs Board werfen und das Gerät starten und dann hoffen, dass wir an die Daten rankommen. Ich bin da eher pessimistisch.
Normal bin ich immer sehr optimistisch, aber ich denke nicht, dass wir hier Datenerhalt gewährleisten können, aber wir probieren es. Wir schöpfen alle Möglichkeiten aus. So I don't think that we can keep data in this case, but I want to save all the possibilities which I can go. Just clean up. So this is a ground pad. You can see this is ground. So ground is not a problem. So fine. I always heat up the CPU in all the areas, but on the A9 in some cases you just lose a ground pad. But it's pretty okay. I love the A9. It's one of my favorite CPUs. Many people ask me, why do you like the A8, A7, A9? And I can tell you, the thing is, if you take out an A10, A11, A12, A13 and all the newer types of CPUs, it always can happen to everybody that the RAM can be shorted after. And if you want to separate the RAM and the CPU after you took it out already, it's always risky. And you can lose data in this case. You can lose your CPU. And on the A8, A9, they're just much stronger. Also viele fragen mich, warum ich diese Sandwich-CPUs, die älteren CPUs, A8, A9, A7, wie auch immer, so sehr mag und immer wieder sagt, dass die besser sind, weil die ganz einfach vom Aufbau her so gebaut sind, als dass ich den RAM sowieso immer mit trenne und dann einen neuen draufsetze oder den alten eben reballe. Und somit ist das Ausfallrisiko natürlich wesentlich geringer, weil egal wie gut man ist, egal wer man ist, egal wie oft man das schon gemacht hat, egal wie lange man das macht, bei den neueren CPU-Typen kann es immer passieren, dass nach dem Rausnehmen der RAM einen Kurzschluss hat. Wenn du den dann trennen musst von der CPU, nachdem die schon rausgenommen wurde, dann ist da immer ein Risiko. Es ist immer ein Ausfallrisiko da. Egal wer sagt, er kann dir da 100% bieten, dann hast du einfach ein Ausfallrisiko, Punkt. Und das hast du eben bei den CPU-Typen nicht. Deswegen mag ich die so sehr. Und ja, die sind auch wirklich mal ganz selten intern defekt. Ganz, ganz selten. So. This one has the good surface. Der hier hat auch noch die tolle Oberfläche oben drauf. Das ist dann auch noch von Vorteil. So there are different types. I have to get some new plates.
we are again. So there are different types of CPU surfaces on the A9, and this here is the really easy and good one. Very good to clean, almost no glue, and really nice. And on these often the RAMs are really strong and good. An den CPU-Typen ist dann auch der RAM dementsprechend gut. Aber das hier alles spricht eben auch dafür, dass wahrscheinlich wir die Daten nicht bekommen werden. And as you see, this was all with the cleaning work. See, we don't need to do. So, great. Also, ihr seht, das war es auch schon mit der Reinigungsarbeit. Super geil. Super geiler CPU-Typ. It's really a crazy, crazy nice CPU. I love this. Okay, now it's all about reballing the top layer, the RAM side of the CPU, this one here. We need to reball the seats, a thing which I really like too. Das, was wirklich Spaß macht, noch oben drauf. You need your fingers to get in the paste into the seats. We clean the surface of the table. Then we just clean the CPU with a wipe. Ja, dann reinigen wir die RAM-Seite der CPU mit einem Tuch. Schauen, dass wir überall die Sitze gefüllt haben. We need to fill the seats. After that we can reball the RAM side of the CPU. Okay, now we just add some flux, because my paste was really really dry, sorry. Die Paste war relativ trocken, deswegen gehen wir noch einmal mit ein bisschen Flussmittel nach. Das war's. Now we are just done with that, and we can continue with preparing the RAM. So just need to have a look where I have my known good one, but that's not a problem. I think I have it here on this side. Yes, here. Okay. So fine.
Just clean it up. Just take a picture for Insta. And I show it to you again here under the microscope, how it looks like, okay? And as you see, that's pretty perfect, okay? So we lay this down here and we prepare the RAM. So I'm sure that the RAM is fine on this board, but I just take a known good RAM, which I just used several times for other swaps. Also ich bin mir sicher, dass der RAM in diesem Fall gut ist, aber ich nehme trotzdem einen, den ich schon mehrfach genutzt habe, da weiß ich, dass das alles passt. So normally we are at 30 minutes here. If I go in the fast way, I'm almost finished now, but today it's really like we take time and we do it really slow. Also normalerweise, wenn man wirklich Gas gibt, sich ranhält, dann ist man, sage ich mal, innerhalb von 35 Minuten, ist relativ realistisch, ist man durch mit so einer Geschichte. Aber wir nehmen uns Zeit heute Morgen, okay? So, das heißt, wir machen alle Bausteine schön sauber, wir reballen die alle in Ruhe. Einfach weil wir lange kein Video hatten und dann ja auch wieder die nächsten Wochen keins haben werden. It's just about we didn't have a video for a long time and we won't have videos for some weeks more after that, so it's okay. So, okay, and the NFC I will reball right away. So, also, wie starten wir? Wir reballen alle Bausteine. We just reball all the parts. Yesterday I did some interesting swaps. I had an BQ Aquarius X2 Pro it's a China phone. Data were important, it was a bad water damage. So I organized a new board and just swapped the components, the CPU and the UFS. And it was pretty nice. And after that I did a Google Pixel 4. Google Pixel, what is 4a? And this was one of the hardest I ever did because the clue was a mess. The clue was really a mess. But in the end, it was successful, but it took me so much time to clean. Really, this was crazy. So, okay, we start right away with the RAM. Here I saw a point of dirt. Just need to move it away. Okay. Okay, got it. Just reball it.
Okay, done. Wait a short time and lift up the stencil. Should look like this. Add some flux. Hot air. Done. Now we reball the CPU. Just cleaning up the stencil one time. Again. Looks okay. Okay, done. Like this, okay. Just add some more flux. Done. Now the NAND. See, there is dirt, stencil. By the way, should we do these swap things live on Twitch? I'm just thinking about doing Twitch, ending up with YouTube and just switching to VOD to Twitch over, and from time to time give you some things which we recorded on Twitch and swap it over to YouTube. Tell me your thoughts in the comments,
because I read many people in Facebook groups, they talk like, videos are not live and Ben is not showing you his fuck-ups, and that's just a thing. So everybody has his fuck-ups, that's just normal, but I don't manipulate any of my videos. So the videos are all real time, the videos are all without any cuts, and on Twitch I could really show you it complete in live mode, and yeah, I think it would be a good option. So, and this here is a thing which could be a fuck up, because if I can't get data, for me it's not a fuck up, because I do my work in the right way, and I know that it's not about what I work here, but I can't do anything if this thing is dead. Also sind aktuell am Überlegen, das Ganze, unsere ganzen Videos zukünftig live in Twitch zu machen, als Livestream. Dann ab und zu so ein paar Best-ofs auf YouTube rauszuhauen. Und ja, und zum Thema Fuck-ups, also Jobs, die quasi nicht erfolgreich sind. Ne? Das hier könnte ja auch im Endeffekt ein Fuck-up werden, wenn man es so sieht. Ja? Weil man nicht weiß, oder ich bin mir relativ sicher, dass wir hier keinen Zugriff auf die Daten erhalten werden. Aber wir probieren es eben trotzdem, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, und dann ist es für mich auch irgendwo wiederum kein Fuck-up in dem Sinn. So. Okay, let's see. Let's see if we can get this. Jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Wir starten mit NFC und mit NAND und hauen dann die CPU drauf. We just start up with the NFC and the NAND, and then we go over to the CPU. One, two, that's control for dirt. Pretty important to always have this control. No dirt points. Okay. CPU down. Like this. Get it down.
Fertig. Hier noch ein schönes Bild. As you see, I take more time for pictures as for soldering. Wie immer, mehr Zeit zum Bilder machen als zum Löten. Und der will nicht so, wie ich will. Ja, okay. And this one doesn't like I want. Okay. So just clean it up one time. Don't want to see any bad surprises. Ich möchte keine bösen Überraschungen. So, boot behavior without connected RAM. Einmal das Bootverhalten ohne RAM überprüfen. Perfekt. Passt. Boot behavior is good. Control dirt. No dirt at the RAM. Sieht gut aus. Looks good. What do we see here? Again, control. See that? Yeah, we have to clean. Müssen einmal reinigen. Nochmal kontrollieren. Und ihr seht, zum Glück haben wir kontrolliert, weil hier ist Dreck, Schmutz, okay? So we have dirt here, and it was pretty good that we controlled that. So now it looks much better. So now we just do it in that way. We get the flux right on the CPU. And now we get the RAM down on the CPU. So let's hope that this works, because normally I get the flux on the RAM, but should be okay. Ja, normalerweise fluxe ich quasi einmal den RAM ein, setze ihn dann runter auf die CPU. Jetzt machen wir es mal umgekehrt. Sollte eigentlich auch kein Problem sein. Okay, let's wait a short time and see if we have a fine look to the side. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie das Ganze von der Seite aussieht. Und ich denke, das ist gut, ne? Looks pretty okay.
We control the boot up voltage or the boot up behavior, not the boot up voltage, the boot up behavior. Wir kontrollieren das Bootverhalten. Das sieht gut aus. Das sieht weiterhin aus nach Recovery Mode. Sieht weiterhin nach Recovery Mode aus. Also, unser Swap war erfolgreich in dem Moment, an dem wir sehen, dass der Swap geglückt ist, indem das Gerät erkannt wird, ich das Gerät aktualisieren kann, bekomme ich weiterhin Fehler 4013 bei 18%. Dann ist keine Datenrettung möglich, aber der Swap an sich war erfolgreich. So, we just control if the swap was successful. Swap will be successful, but we will see now if we can get access to the important data, yes or no. Und jetzt werden wir sehen. So, ich gebe euch einmal hier noch auf die On-Hands. Ja. Seht ihr alles? Sieht wild aus, ne? Ja. So. Jetzt werden wir gleich sehen, Bildschirm ist zwar total gesprungen, Display is cracked completely, but pretty okay. So, and let's see 3U. Switch view, okay. iDevice, and it's iDevice connected recovery mode. So that's pretty okay. We go to go flash, retain user data, flash, and let's see if you can see something. Because I don't know, yesterday the screen worked as far as I remember. Switch view, 18%, sending kernel cache. I will get another screen while we wait, okay? Also ich hole mal noch einen anderen Screen. I just do a break. Stop. Okay. I want that you can see something. Ich möchte, dass ihr was sehen könnt. So. Okay. And so, and you see it's only we don't have backlight, but you can see I just have to exit directly, restart 3U, and then I want to show you here we only have no backlight. Oh, and now it says I have to download the 15.4.1. Don't I have the... Yeah, I have it. Okay, extracting firmware. Yeah, we see something, but it's no backlight, okay? But no backlight is not bad. Perhaps if I move it like that, can you see it? Or let me open the backlight here for you. Let me open up the backlight like this. Ich möchte euch einfach nur zeigen, dass das auch wirklich funktioniert. Moment. So. Can you see it?
here? Okay? Yeah, we see it. Also ihr könnt sehen, wir haben einfach nur kein Backlight, aber ihr seht, dass das Ding läuft. Extracting Firmware, 8%. Warten jetzt einmal kurz, bis die Firmware entpackt ist und dann schauen wir mal, was passiert. And then we just wait what happens. Okay, so the swap was successful. Woo, woo. My voice is now completely away. I don't know why, I really feel good. I don't know why my voice has been gone now, but yeah, for me it's pretty okay. So, also, ihr seht, das Ding funktioniert. Ne? So, das war mir sehr wichtig. This was really, really important for me. Okay, now end recovery mode, and we see an apple sending RAM disk. 16%. 18%. A bar appears, restoring, updating NAND firmware. And this was the thing which this device didn't do before. So, oh no, on updating NAND firmware, it crashes. Okay. Error 75. I showed to you. Error 75. Error 75. Data has been gone. What the fuck? What the fuck? Error 75. Goodbye. So, the board before was bad. Okay, the board before was bad. So now we know, or we know that before at 18%, 4013. No way, okay? Now I just swap the board and I need to update the device and data is corrupt. So goodbye. Swap was successful. Perhaps, if before there wouldn't be too many tries to update the device, we could get data. But in this case, it's 75 and data has been gone. I tried to extract in a forensic way. So I had 1 or 2 cases out of 100 which worked for error 75. And I know that at moments some people are working on error 75. So I wouldn't throw this away now. I just would say wait until there is a way to get data on error 75. Okay, so if my forensic way doesn't work, we wait for that if the customer wants to wait. But you see now we don't have 4013, we have 75. It's corrupted data on the NAND. If I would restore the device, it would be fine, but data inside are important, so let's wait for something for fixing that, and perhaps I can extract data forensic, but I don't think. Also, Leute, wir hatten vorher hier die Gegebenheit, dass wir einen Fehler 4013 hatten. Einen Fehler 4013, der bei 18% aufgetreten ist. Ja, das Gerät kommt aus den USA. Ja. So. Dort wird dann auch schon der NAND rausgenommen. Es wird geguckt, kann man den NAND lesen? Ja, ist DFÜ möglich, Recovery möglich? Ja, das passt alles. Ja. Ich habe alle Boot-Up-Voltages gemessen, ich habe den Boot-Circuit durchgemessen, ich habe alle Spannungsabfälle kontrolliert, das hat alles gepasst. Ja. So, trotzdem habe ich gesagt, nein, ich gebe mich damit nicht zufrieden, ich swap das Ding auf eine Known Good Platine. Und ihr seht, das war nicht für nichts, weil jetzt seht ihr, dass wäre der Speicher jetzt nicht korrupt, wahrscheinlich aufgrund der vielen Update-Versuche vorher, dann hätten wir Zugriff auf die Daten. Jetzt haben wir aber Fehler 75 und dafür gibt es aktuell keine Möglichkeit. Das ist eine Firmware-Korruption, eine NAND-Korruption, die aktuell noch nicht lösbar ist, aber es arbeitet jemand dran, das weiß ich. Ja? Also, ich probiere jetzt die Daten forensisch zu extracten. Das hat in 2 aus 100 Fällen auch mal geklappt. Ich rechne mir aber keine hohen Chancen aus. Und wenn das nicht klappt, spreche ich mit dem Kunden, dass wir das noch eine Zeit lang liegen lassen, weil es wird zeitnah irgendwas kommen, um die Daten bei 75 zu extrahieren. Ja? Also, ich hoffe, euch hat das Video dennoch gefallen. Ich würde sagen, es ist so ein Mittelding. Der Swap war erfolgreich, aber die Daten haben wir aktuell noch nicht. Ich versuche das jetzt forensisch. Wenn das klappt, ist cool. Und wenn nicht, dann warten wir, bis sich was tut im Bereich Fehler 75. So, I hope that you liked the video. You see, it's not a success I wanted to have, but we are one step further now because we know, okay, corrupted data. Let's try it forensic. I will let you know if it works, and if this doesn't work, we wait for the error 75 solution, okay? I'm out, and we see us with the next one. I wish you a good time.
We will see us after my holiday. Okay, goodbye. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ach so, join the new Facebook group. We are 10K members at the moment. It's Micro Soldering Smart Techs Worldwide. Look out for that and come in if you speak German or if you want to join our German group, Smartphone Repair Group Germany, and get Fixdesk on fixdesk.de. I'm out. We see us with the next one. Here's Ben.